So now in this session, we can talk about the data access modes and data flow source and destination adapters. Okay, let me show you where we can see those data access modes. For example, this is the source. So if you see here, the data access mode tab, table or view, table name or view name, variable, SQL command from variable. What are all those? Even though they are available in the destination as well. Okay. The data access modes are in the destination, table or view, fast load, table or view. Okay. Table name or view name, variable, table name or view name, fast load, SQL command. Okay. They all are the data access mode. What does it mean by data access modes? Okay. So table or view means you can get a drop down, like for example, here you can see table or view only. You supposed to pick the table name, the respective table name from the drop down. Okay, it's a that is table or view. When it comes to the table name or view name variable, okay. So by the time you're supposed to pass the table name from the variable. For example, DBO customer sales. Okay, I would like to create one table, one variable. Okay, I would like to name it as a source table name. Okay, so the data type is string. I would like to keep. So here I would like to give dbo dot customer sales. Okay, customer sales. So when I change it to table name or view name variable, you're supposed to select that respective table name and click on preview. So something, there is a problem with the table name. Customer sales failed. What is the table name here properly? CUSTOMR. STOMR. Table name is wrong. There is no E. Okay. Now I would like to change from where is the, let me connect to the SQL server first. What is the table name? Yeah, this is the one. Okay. So what I will do, I will give the value to this particular variable without schema also. With schema also, nothing will happen. Okay. Now I would like to change table name or view name variable. So I will select that respective variable. So now you see, if you click on preview also, the data will come. That means, so instead of selecting the table as a drop down, okay, that table name, you are going to keep it in one variable and you can select that variable. Okay. When it comes to the third one, SQL command, you have a flexibility to write the queries, SQL queries. Okay. So for example, I have written the SQL query like this, select star from, no one will use the star actually in the real time. Okay. They will explicitly mention the column names, which are the required columns from the table. For example, so I'm getting the data from my source. This is my source, for example. Okay. For example, these all are the columns which are available in this table. Okay. Just consider this is my source. So in the real time, no, no one will use the star, because if you keep the star, there are a lot of things,
As per the best practices, star it should not allow. As per the coding best practices, okay, if you keep the star, then they will consider you like a, say it's not the good development. They will consider like a bad development. Okay, so you supposed to mention the column names manually. For example, this is the one. Like that, the number of columns. For example, this table it is having around 160 columns. So out of 160, what are all the required columns in your query? So those columns only you're supposed to explicitly mention here and copy this query, and we can paste it here. This is the one method. Or else, okay, you are not ready to write any query. So by the time if you want to build the query, so here we have a flexibility to build the query. So if you see here, the query builder, it was automatically opened. So if you want to see the table list, here add a table. Okay, for example, customer sales, right? For my table, where is the customer? Where is the customer tables? Customer sales. Yeah, this is the one. Add it. Once you have added, even you can add multiple tables. Okay, based on the join, or else if you want to get the data from view, of course, this is the views tab. Of course, you want to use the functions, kind of table valued functions. Of course, we can use synonyms, means it's a kind of alias names for the tables. Leave it that one. Okay, here, which are all the required columns you're supposed to select like this. So if you see, when I was selecting the column here, it's automatically building the query for me. Okay, if you want to run the results, yes, you can run the results and see the output here. Okay, if you want the SQL query, by the time the SQL syntax has been verified against to the data source, that means the query which is having the proper syntax or not. Okay, so this is it's related to if there is any parent or child relationship, by the time this icon it should helpful. Okay, or else here also if you want to perform any aggregations or anything, by the time it will automatically apply the group by when you click on this. In such a way we can build the query as well. Okay, or else here we have a browse option. Okay, what is the use of this browse option? Means, for example, you have already written the query. Okay, you have already written the query here, something you saved it as a .sql command. For example, select from, sorry, ikkade rasta, select from. Okay, so sp underscore help use చేస్తే ఇవి వస్తున్నాయి ఇట్లా. So I have saved this query at somewhere. For example, test. So it will save with the .sql file. You can directly import that query to here. Okay, where did I save? SQL. Yeah. If you see here, the query is automatically picked. That is the browse option. Parse query means if there is any syntactical errors, it will throw the error. So there are no syntax errors. That's what it is showing. The SQL statement was successfully parsed. Okay. And when it comes to the parameters, what do you mean by the parameters? In the further you will get actually. So by the time I will explain about these parameters. Okay. So they are the data access modes actually. So SQL command I have shown you. Whereas SQL command from variable, for example, the SQL query itself, which is coming from the variable. For example, this is my variable only, source table name. Okay. So I have this query inside that variable. Okay. So variable, okay, preview the results, then it will come automatically.
Okay, here if you see that value was picked from this particular variable. Okay, click OK. So these data access modes are very flexible. So however you want, you can use them. Okay, but in the real time, mostly they can use SQL command. Okay, SQL command. Or else sometimes when you implement the dynamic SIS packages, by the time they will use, table name or view name variable or SQL command from variable. In such a way they can build. Okay. When it comes to the destination adapters, especially in the destination adapters, we have data access modes. For example, if you take ADO.NET destination, okay, we have, first let me take some source and first I will show you ADO.NET source as well. So ADO.NET source will use the ADO.NET connection, whereas OLEDB source, it will use the OLEDB connection, right? So for example, this is the ADO.NET. This is also to connect with any RDBMS and non-RDBMS servers. For example, I would like to connect with my SQL server with ADO.NET. Okay. So let's look into this. So AdventureWorks, for example, text connection. This is ADO.NET. If you see .NET providers, okay, click OK, click OK. So here, if you see the data access modes, here we have only the two. That means these data access modes, they may will vary to, for different sources. For ADO.NET, there are only two data access modes, tabular view, SQL command. But when it comes to the OLEDB, we have different. We have different actually. We have totally four actually, the data access modes. Okay, when it comes to the destination, the data access mode, I think only one, I think so. Yeah, there is no data access mode. There is no data access mode in the destination ADO.NET adapter. Okay, but make sure whenever you are using the ADO.NET destination adapter, you're supposed to check this option, use bulk insert when possible. Okay, and also Excel also, it is having the data access modes actually. So here if you see the same, how many we have in OLEDB, those many data access modes we have. Tabular view, table name or view name variable, SQL command from variable. That means you have a flexibility to write the queries against to the Excel files. Okay. So in the flat file, we don't have any OData source, we don't have any, but ODBC source we will have. Okay. ODBC source we have two. Okay. Like OLEDB, I have shown you. I think raw file source also it doesn't have, and XML source we doesn't have data access modes. I mean, mostly whichever file systems are doesn't have these data access modes except the Excel. Excel, it is very similar to the server actually in technical terminology. Okay, that is what we have data access modes in Excel. When it comes to the destination, the same thing it will repeat. Okay, so in ADO.NET destination, there is no data access modes. Okay, data reader destination means it's a kind of object variable it will produce. So here also we should not have any, data access modes. And Excel destination, of course, you can have. Okay, you can have the data access modes, three actually: tabular view, table name or view name variable, SQL command. Okay, and the flat file destination we should not have. ODBC destination, of course, we will have ODBC. Okay, so data access modes are row by row or batch. Okay, OLEDB destination, of course, probably you should have 5. Probably you should have 5. I will explain everyone. Okay, so like that we have different destinations, and based on the adapter, the data access modes they may will vary. Okay, when it comes to the destination, if you see tabular view
tabular view fast load. Okay, table name, view name, variable. Table name, view name, variable, fast load. SQL command. ఈ టేబులార్ కానీ వ్యూ కానీ మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కానీ సెలెక్ట్ చేస్తే డెస్టినేషన్లో OLEDB డెస్టినేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశారనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు డేటా అనేది రో బై రో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ వస్తుంది, అది ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ రికార్డ్ వస్తుంది. అంటే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ జరగదు. ఇక్కడ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి, ఒక బ్యాచ్ ఒక 500 రికార్డ్స్ అనో, ఓ 1000 రికార్డ్స్ అనో, లేకపోతే ఒక 10,000 రికార్డ్స్ అనో ఇన్సర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ కాకుండా రికార్డ్ బై రికార్డ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది టేబులార్ వ్యూ అంటే. వెన్ యూ చేంజ్ టు టేబులార్ వ్యూ ఫాస్ట్ లోడ్ అంటే, సో ఇఫ్ యు సీ ద బిలో properties also it's came. Okay, that means this is related to batch processing. Okay, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రోస్ పర్ బ్యాచ్ మనం ఏమీ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే. ఓకే, మాక్సిమం ఇన్సర్ట్ కమిట్ సైజ్ అంటే ఒక్క బ్యాచ్ కి ఎన్ని రికార్డ్స్ నువ్వు కమిట్ చేయగలుగుతావు అనే వాల్యూ ఇది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు, okay, per batch ki around 1 lakh records I would like to process, then I would like to give 1 lakh value. Okay, alage table name or variable name, table name or view name variable ante it is similar to the first one tabular view ante variable nunchi name vastadi, but operation it is equal to first option tabular view. When it comes to the table name or view name fast load ante, సో టేబుల్ నేమ్ కానీ వ్యూ నేమ్ కానీ మనకి వేరియబుల్ నుంచి వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద సెకండ్ ఆపరేషన్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. సీక్వెల్ కమాండ్ అంటే యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు రైట్ ది క్వరీ. ఓకే, ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్లు, అప్డేట్ స్టేట్మెంట్లు, డిలీట్ స్టేట్మెంట్లు ఇక్కడ రాసుకుంటాం, వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మోస్ట్లీ నువ్వు యూజ్ చేసేది ఇది టేబులార్ వ్యూ ఫాస్ట్ లోడ్. ఓకే, ఇది ఉంటేనే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ పెర్ఫామ్ అవుద్ది. సో నీకు నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేవి ఇమీడియట్ గా అయిపోతాయి. బై మిస్టేక్ ఈ టేబుల్ ఆర్ వ్యూ అనేది పెట్టుకున్నావు అంటే, సో నీకు ఈవెన్ 1000 రికార్డ్స్ లోడ్ అవడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ లో మోస్ట్లీ ఫాస్ట్ లోడ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద డేటా యాక్సెస్ మోడ్స్. యాక్చువల్లీ దే ఆల్ ఆర్ డేటా యాక్సెస్ మోడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చిన్న డిస్కషన్ ఒకటి మాట్లాడుకుందాం వీటి గురించి, డేటా రీడర్ డెస్టినేషన్ గురించి, రికార్డ్ సెట్ డెస్టినేషన్ గురించి. సో డేటా రీడర్ డెస్టినేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే రియల్ టైంలో మీరు ఎక్కడ చూడరు, బట్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది, వెరీ లాజికల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా రీడర్ డెస్టినేషన్ ఉంది, ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు SIS ద్వారా ప్యాకేజ్ ద్వారా వచ్చే డేటా నువ్వు ఎక్కడ స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ చూడటం పర్పస్ కోసమే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో పర్టికులర్ పోర్షన్ డేటాని నేను చూపించాలి, నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో వీ కెన్ యూజ్ డేటా రీడర్ డెస్టినేషన్. ఓకే, ఎలా వర్క్ అవుద్ది అంటే, సో ఇట్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ యునో ఒక వ్యూ లాగా, సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఒక వ్యూ లాగా. ఓకే, సో దీన్ని ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లోనో లేకపోతే నీ SSRS రిపోర్టింగ్ సర్వీస్ లోనో ఎక్కడో కాల్ చేస్తారు, వచ్చిన డేటాను కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో డేటా రీడర్ డెస్టినేషన్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఈ రికార్డ్ సెట్ డెస్టినేషన్ అనేది ఏంటంటే, ఏదో సంథింగ్ నీ బిజినెస్ లాజిక్ సాటిస్ఫై అవడానికి డేటా ఫ్లోలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ బిల్డ్ చేయాలి. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రికార్డ్ సెట్ డెస్టినేషన్ యూ కెన్ బిల్డ్ ది ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇస్తావు, దాంట్లో ఇన్పుట్ కాలమ్స్ అవుట్పుట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ ని మళ్ళీ కంట్రోల్ ఫ్లోలో ఏదో సంథింగ్ బిజినెస్ లాజిక్ సాటిస్ఫై అవ్వడానికి నువ్వు ఏదో లాజిక్ రాసుకుంటావు. ఇన్ సచ్ ఎ కేసెస్ we can use record set destination. Okay,
సో ఇంక ఈ ఓడిబిసి గురించి చెప్పాలంటే ఓడిబిసి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఓపెన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇది ఎస్పెషల్లీ మీరు ఎక్కడ చూడకపోవచ్చు ఓడిబిసి డ్రైవర్ అనేది. ఓకే, ఇంకా ADO.NET అవి అంటావా, రెగ్యులర్ గా చూస్తావు. ADO.NET వెరీ రేర్ గా చూస్తావు, బట్ మోస్ట్లీ నేను యూజ్ చేసేది OLDB. సోర్స్ లో అయిన OLDB, డెస్టినేషన్ లో అయిన OLDB. ఓకే, అది కాకపోతే ADO.NET జోలి వెళ్తాం. ఇంకా అదర్ దాన్ దాట్ యూ షుడ్ నాట్ గో విత్ ద ఓడిబిసి, బట్ చెప్పలేము. ఓకే, ఈ ఓడిబిసి అయితే మీరు కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళే కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసి నీకు ఇస్తారు. సో నువ్వు ఆ కనెక్షన్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసుకోవటం, వాళ్ళు చెప్తారు యూజ్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేసుకోవటం. ఓకే, ఒక ఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇస్తారు, దాన్ని మనం దీనికి ఇంపోర్ట్ చేయటమే ఓడిబిసి అయితే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది డేటా ఫ్లో. ఇక్కడ ఈ ఫేవరెట్స్ లో మీరు గమనిస్తే డెస్టినేషన్ అసిస్టెంట్, సోర్స్ అసిస్టెంట్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెస్టినేషన్ ఎడిట్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను, వాటిలో ఏ డెస్టినేషన్ నువ్వు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నావు అనేది సింపుల్ గా సెలెక్ట్ చేసి ఓకే ఓకే చేయటం. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా కనెక్షన్ అడుగుతుంది చూడు. అలాగే సోర్స్ అసిస్టెంట్ వీటిని ఎవడు యూజ్ చేయడు, బట్ చెప్తున్నా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, అండ్ మీరు ఒక్కసారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పార్ట్ మీద, ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సెక్షన్ టు అదర్ సెక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిరైవ్డ్ కాలం అనేది నాకు ఈ కామన్ అనే దాంట్లో లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్రిప్ట్ కాంపోనెంట్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి నాకు కామన్ అనే సెక్షన్ లో కాకుండా అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోకి నేను మూవ్ చేయాలి. సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మూవ్ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే అడికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, అలాగే అదర్వి. ఓకే, రీస్టోర్ టూల్ బాక్స్ డిఫాల్ట్ అంటే మొత్తం యాడికి ఇంతకు ముందు నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో అలా వచ్చేస్తాయి. నేను రీస్టోర్ చేశాను, రిఫ్రెష్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, ఈ ఓడిబిసి సోర్స్ నేను సోర్స్కి పంపిస్తున్నా, ఓడిబిసి డెస్టినేషన్ పంపిస్తున్నా, ఈ ఓడిబిసి సోర్స్ కొట్టేస్తున్నా. ఓకే, స్క్రిప్ట్ కాంపోనెంట్స్ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కొట్టేస్తున్నా, HDFS ఫైల్ డెస్టినేషన్ పంపిస్తున్నా, HDFS సోర్స్ పంపిస్తున్నా. ఓకే, డేటా స్ట్రీమింగ్ డెస్టినేషన్ ని మూవ్ టు అదర్ డెస్టినేషన్స్ పంపించేసేస్తున్నా. సో కామన్ గా యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇయే రియల్ టైంలో మీరు మోస్ట్లీ యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇంక ఈ మిగతా మొత్తం వెరీ రేర్ కేసులో అసలు ఎప్పుడో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, వాటిల్లో కూడా ఈ టర్మ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ లో టర్మ్ లుకప్లు, అన్పివాట్ ఒకటి, ఓకే, ఫజ్జీ లుకప్, ఫజ్జీ గ్రూపింగ్, ఎక్స్పోర్ట్ కాలము, ఇంపోర్ట్ కాలము, డిక్వెస్ట్ క్లీనింగ్, వీటిని అసలు పట్టించుకోరు ఈ టైంలో. ఓకే, ఈ సోర్సెస్ విషయానికి వస్తే నువ్వు మోస్ట్లీ డీల్ చేసేది ఎక్సెల్, ఫ్లాట్ ఫైల్, OLDB లేకపోతే ADO.NET. డెస్టినేషన్స్ విషయానికి వచ్చినా అవే ఉంటాయి. ఓకే, మహా అయితే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తావు, ఫ్లాట్ ఫైల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తావు, SQL సర్వర్కో లేకపోతే దేనికైనా ఏదైనా RDBMS సర్వర్కో డేటా లోడ్ చేయాలంటే OLDB. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ రిక్వైర్మెంట్లు వచ్చినప్పుడే వీటి జోలి వెళ్తాం, రిమైనింగ్ వాటి జోలి. ఓకే, సో ఇంతవరకు డేటా ఫ్లో.